Na karibu mpenzi mtazamaji katika makala ya Maoni katika runinga ya Hope Channel Kenya. Ufisadi ni jambo ambalo limekita mizizi katika jamii yetu, ikiwa ni wadui wa maendeleo. Tunaingia mitaani kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na swala hili. Corruption inaanzia kwa wakubwa, haanzi kwa watu wa chini. Sababu wewe ukiwa mkubwa, wewe ndio MD wa kampuni ama wewe ndio director, wewe ndio mkubwa wa kampuni. Hakuna wakati baba atawaitawaliwa na watoto wake. Yeye ndio baba kutawala watoto. Kwa hivyo wao kwanza wamaliza corruption kutoka juu mpaka chini. Mtu wa chini hakuna vile anaweza kuwa corrupt bila mkubwa wake kujua. Kwa hiyo wajaribu njoo wanaumiza Wakenya, na Wakenya wako na shida nyingi na wanaendelea kutuongezea mzigo ya ushuru. Yep. Katika jamii, kama jamii tumekosa pia kwa watu wanaomtii Mwenyezi Mungu. Watu wametoka katika zile njia zinazofaa za kumfuata Mwenyezi Mungu, tukapata vitu ya haraka na kutajirika na siku moja. Watu hataki kufanya kazi, aanze pale chini, aende kama anaenda juu mpaka apate ile mali amebarikiwa na Mungu. Mtu anataka kuajiriwa leo, kesho ako na mall. Kesho yake ako na Prado. The following day ako na ndege. Na hiyo iwezekani, lazima uanzie chini. Yeah. Naanzia juu, hata kama ni mdogo wangu naanzia kufagia kutoka hapo. Sababu nafaa kusukuma. Wewe ukisukuma na sukuma mwenzako. So nasukuma mdogo naye mdogo wangu anasukuma huyo, tunaenda kama tumesukumana mpaka chini. Ukitaka kung'oa mti, ng'oa mpaka mizizi. Sababu ukiacha bado hiyo dini itaanza kumea tena. Ya itaendelea, itaanza kumea tena. Ukikata hapa juu uache chini, si bado itafufuka. So nafaa ukisukuma nawe sukuma. Muende hivi kama mmemaliza ufisadi na itaisha, inaweza isha. Kwa hiyo inaonekana kuna watu wamelala kazini. Kuna watu wamelala kazini. Kwa nini watu hataki kuiga marehemu Mishuki? Mbona marehemu Mishuki alikuwa anasema gari zote lazima ziwekwe ngafa na iwekwe mishipi, safety belts. Wakasema no, haiwezekani. Aliwaambia Wakenya mjitayarishe kutembea mguu, lakini lazima itawekwa. Si ilifanyika? Kwa nini hawataki kuiga hao wazee Mishuki na Mr. Matiang'i? Kuna kitu tunakosa juu wazazi wafunze watoto wao maadili, na pia tuko na tamaa ya kupata mali mingi. So na mali mingi inapatikana rahisi kupitia ufisadi. Obvious ninge investigate. Si invest, nijue imetoka wapi, nimepata aje. Mimi ningehakikisha tu sheria imebadilishwa tu wanyonge. Sioni njia ingine ya kudeal na kitu. Watu tuende tuwanyonge Nyayo Stadium, ishe hiyo story. Na pia watoto wao wajue wanakula mali ya wizi. Baba yao na mama zao ni wezi. So imagine unalisomea kwa pesa ya wizi. That's all. Hawa watu ni wezi. Watoto wao wajue baba yao ni wezi. Hata ningepata watoto ningewaambia hivi. Hii story ambayo inahusiana mambo na NYS ni ati imezidi. Not only NYS, huko KPLC, mahindi bado pesa ya miti kunasikana walikula. The DPP akona kazi mingi sana ya kufanya. Si ati only taking them to court, ni story ishi hapo. Lazima watu wafunguliwe charges na wapelekwe kwa jela. Pertaining story ya NYS, I once did with them place inaitwa cohorts, and there were some payments they were making for us. As in each and every week walikuwa tulipa kitu kama 1640. And it happened that sisi wenyewe kama mimi personally nilikaushwa pesa almost 30k. So hiyo pesa ndio tu nadhani ndio hiyo yenye waliiba. Inalingana cause corruption starts from the ground ndio ifike huko juu. Haiwezi anza juu ndio ifike chini. Kwa hivyo itaanza na mimi na wewe. The very minute umeenda ukaitisha kitu kidogo na mtu ukikataa, unaona itaanza na wewe na itaendelea in other points. If kama ningekuwa kiongozi wa taifa, kitu ya kwanza ni lazima kukuwe na rules ambazo zinafuatiliwa. But nikiangalia nikijua ati mimi niko na powers zote Kenya, ningewafuta kazi na wafungwe. Milioni 150 ingelingana. Kama ni pesa safi ni sawa, lakini kama ni pesa chafu ambayo siko najua venye imenikujia, acha tuseme kiukweli hiyo pesa mimi ningehama. It really exists in Kenya everywhere, but there are various ways of mitigating it. It's only that we keep on electing those people who continue
who continue corrupting the country. Yeah. So, but I feel that what people should do is take a different direction. Give people of our age the chance to, like, you don't have to keep on re-electing the old people and they'll keep on doing the same things they've been doing. I think it's just the society, how we were brought up. You say, like, you start in primary, you tell a prefect, I'll buy you a sweet, so don't write my name in the newsmaker list. Yeah, that's how it all starts. So when you get to the big offices, it worsens. Now it's the Kenyan money, taxpayers' money. If there is concrete evidence that they are actually the ones who are taking part in corruption, just remove them from office. There is no other way. And appoint new ones. Like, you vet everyone of your choice, not only you personally, but a board choice. That's tricky. What would you have done with that one? I wouldn't keep it, honestly. I'll report it back to the banks. Maybe they like find out where is it from, why do I have this money, what is it for. Yeah, I think it's all about social values. Like venye tu amesema, it starts from when we're just small, and then the people that are there in power, so we see what they're doing. And actually when you listen to many people, they want to work in government so that they get that money too. Yes, so I think what we should do is, I think, public shaming, something like that. When you see someone being ashamed publicly, utasikia aibu. And then okay, the people who've been caught before, we've seen them going to court and obviously nothing happens, they just come out. So we don't learn anything from that. So I think public shaming is the thing that should be done. Yes, and then I make sure they be an example to other people, so that when new people come, they now know what will happen to them when this and this happens, and they'll be careful. Something like that. If there's no example, they won't learn. We just get new people and they do the same thing. Yes. Ni kitu ilianza zamani, sio sahi, na itaendelea kwa sababu sisi tumekataa Mungu. Kwa sababu corruption, hiyo ni jina tu watu wamepea corruption. Sio corruption, ni kuiba. So it's stealing, but stealing, it is against God's law. So we cannot say that it start today. It start a long time ago. Wakati watu walianza kusahau sheria za Mungu. Hapo ndio hiyo maneno ilianzisha. Sasa hii imekuwa mingi zaidi, na watu wakikosa kutubu na warudi kwa Mungu, itaendelea kuwa zaidi mpaka watu watakosa kitu ya kukula, ama watakosa vile watafanya, ama vile nchi itakuwa inaendeshwa. Kama jamii tulikosea Mungu. Hatujakosea mtu yote, tumekosea Mungu. Sasa unajua, tukikosea Mungu, Mungu anawacha sisi kwa hiyo njia tunapenda. Unajua, ukikosea Mungu naye ukipenda njia mbaya, Mungu anakuachilia uendelee na hiyo njia. Kama mimi tuseme mtu akipatikana na makosa, inatakikana anapata, yani anapelekwa kwa court. Hiyo makosa yake anapata hukumu ambayo inatosana na hiyo makosa amefanya, sio anawachiliwa tu hivyo. Nikipatikana mimi nimefanya makosa, takikana mkono ya sheria ichukue ujukumu, wafanye kulingana na sheria, kwa sababu kila kitu iko na sheria, na tukikosa kupata sheria naye hakuna pali tutaenda. Sasa inatakikana kila mtu pali popote ambaye anafanya kazi, ama pali popote ambaye Mungu ameweka yeye, afuate sheria ambayo inatakikana ya kazi, ama ya nchi, ama ya Mungu.
is that the problem with what you're having in our country, it has been there for quite some time. And the big problem is the disparity of the salaries that we give the leaders. You find that in a company, you give from the cleaners to the manager, they are doing the same work, but you find there are some people who you are paying more than others. So you find that when people enter in that company, they want to reach where others have reached. And I think the problem starts even within even our families. After it's like it has become a culture in our country where corruption has become like you get an idea how you can steal money in those offices, how you can get hold of the money, and the cycle continues. If I were a leader, I think I would shorten the contracts of people in those companies, because the period, the more you stay in a company, the more experienced and the sources of money you can source. So I think maybe you shorten we have contracts for people so that everybody can have a share, and then we can reduce the corruption levels. It has become it's like a basic thing in Kenya, and it's benefiting to us who are down there. It's becoming more of a it's like a calamity or tragedy to us, because you can't find jobs if you graduate because of corruption. Then so much money is going into waste. It's benefiting a group of people, and there is a saying that goes like, Kenya is a country of 10 millionaires, but 10 million poor people, and it's because of corruption. We go wrong because it's become a chain of that. It's like we are lacking role models to fight corruption, because you look at somebody, he or she has developed because of corruption, ameandikwa pahali, then he's corrupt, akiiba pesa, he ends up. So when another person comes, for example, it's like NYS, hata anataka kudevelop, and the only way it's stealing the money of the public. Issue na corruption, kusema kweli ni kitu imekuwa ngumu sana kuevade. Sana ni leaders. Story na Eurobond ilikuwa ikaisha. Story na KRA ilikuwa ikaisha. Story sasa ni NYS. Ni ngumu sana kusema ati kuwe punished ama you know the results, baadaye itakuwa tu umesikia ameachiliwa. Umesikia tena hiyo story imekuwa imekanyagiwa. But kusema kweli problem iko kwa our leaders wetu. Hawachukui, kama sasa kuna watu wameshikwa kuhusu NOS. Isikuwe ati ni wakishikwa then baadaye umesikia tu pesa imepitia mahali wameachiliwa. Acha kuwa example kwa watu wengine, ndio at least hata economy yetu grow. Economy yetu isikuwe tu isikuwe ina deteriorate venye inaendelea kuwa. Kama jamii nitasema hivi, ni kama man society. Ni kama competition fulani iko. Hakuna ati mtu mnatafuta pamoja. I guess corruption inakujia ni ati mtu anajitafutia yake peke yake, si kutafutia watu wengine. Ama kama leaders, hao ndio kuna hizo powers, ndio maana wanakuwa tempted. Sitaki kusema ninge fall in the same trap lakini at least I could create some change. As in venye wanaendelea na kuchukua hii pesa, kuna strategies zingine zingewekwa, hizi pesa zikuwe traced back. Si mtu anakuja ati anasema nilichukua, yani hata wajui ni nani alichukua. Naona pesa ikuwe inajulikana iko hapa
na inatakikana kufanya hivi na hivi na hivi, na bado kuna tuseme hata detectives fulani wameassigniwa hiyo job kufuatilia pesa venye inaenda. Okay, sijui kwenye hiyo pesa imetoka first off, na sijui iko na vitu gani nyuma yake. So obviously as a good or a bad Kenyan ningerudisha hiyo pesa. Finally hata utashikwa iko wapi, iko kwa bank account, ulitoa wapi, ulitoa aje, umepata aje hiyo pesa yote hivyo pap. Wanastahili wachukuliwe hatua, that is, then wapelekwe kotini, the prosecutors waende, kama wako na makosa wafungwe, the assets they should be freezed and the money recovered, ili mwananchi wa kawaida aendelee. Okay, jamii tulikosea wakati penye kila mtu anajitafutia, kila mtu anataka kupata chake. We don't care about the other person, we don't care about your neighbor, just want to benefit all yourself. So naona kila tukikuwa tupate utu, kila mtu ajali mwenzake, I'll be able to care about you, nione nikifanya hivi nitakosea mwingine. Like now the NYS scandal, the youth are suffering, the youth are hawana jobs, so hao watu wachukuliwe hatua. Yeah. Kama ningekuwa kiongozi, tuseme president, ningetoa armed wenye wameshikwa na makosa waekwe ndani, so that we can avoid that kind of corruption, because kulikuwa na hiyo ya NYS ingine, now it's another one, so it shows hakuna kitu inafanyika mpaka the next year utasikia tu ingine in that financial year. So kiongozi achukue hatua, au watu wakamatwe, kwani iko nini? That we are chasing shadows, we are not actually chasing the actual people who are doing all these things. So I believe that unless we stop chasing shadows and chasing the actual culprits, then it's like we are doing nothing. It will still keep on haunting us day in, day out. Yeah. It's like it has become the order of the day. It's becoming more and more sort of acceptable, because like even me today, I would want to do something. There is this mentality that maybe if I want to get like better medical services, I have to maybe call somebody in the corridors, give them something small so that I can get better services. You know, that one is also promoting corruption. And once I'm also able to do that, it means that it has really eaten into the moral fabric of the society. So there's nothing, I believe that at the moment, unless they really think about it, it's very hard to fight this corruption currently the way it is in Kenya. When the citizens are enlightened, they know their rights, they know what should be the proper channels to follow when they're doing some things, then that would be the best way to at least try to reduce it. Yeah, I think it would be like a stepping stone. Once people are enlightened, they know that, okay, we have proper channels to follow, there are ways we should be doing things, then I think that one would be a very nice stepping stone to correct this. Yeah. So issue yangu story na corruption as in ni kitu tu imeishi, na Kenya ni kama inakuaga among the top countries, na so far as in venye kuna kuaga ni eti say wakishikwa anytime na corruption wakienda koti, after few months, few weeks mnasikia kesi ilidai tu hivyo. So mi ningesema tu as in ini kitu inakaa ni kuishi, lakini kama wanataka kuchange, unless this time kama wenye wameshikwa action ikuwe taken. Juu si ile wameshikwa after few weeks, few months kesi imedai tu hivyo, hatujui kulienda aje. Kama jamii mali tulikosea ni foundation. Juu sasa imekuwa foundation yenye imekuwa set iko low sana. Imekuwa kila place ni kitu kidogo tu. Kwa barabara, ukikuja nje, na nadhani kitu inachangia sana ni hata salaries. Kitu kama hiyo unapata msi kama kwa MP, ako parliament, ukikompile tax anatoa ni kidogo ukikompea na msi anafanya kazi yenye iko chini kiasi. So unaona msi lazima ajaribu kucompensate pesa yake, of which sasa ina result kwa negative effects. Mimi ningekuwa kiongozi, wale watu wote wameshikwa, ningetake action.
ningetake action. Alafu na ensure kuna equality kutoka kwa wasee wakubwa, kutoka government agents hadi chini. Ni inaanzaga na taxations, vitu kama hizo. Action kama gani ungetaka? For example, kama wenye wameshikwa, so law iko na consequences zake na ile steps zinapaswa kuwa taken, unakisha zimefuatiliwa. Juu Kenya kuna kuwaga na tendency to kitu anything big ikihappen inahusu government, after few weeks kesi hujuagi kumeenda aje. Then tena corruption inafanya economy inapanda, unapata vitu bei zimepanda juu. Then hata kupata kununua tu kitu simple, unaenda kubai kama mkate unapata imepanda na 10 bob. So yeah, hiyo pia inatumiza sana. Yeah, kama jamii naweza sema okay, hii story ya corruption imekuwa every year, but naweza sema from independence, yeah, corruption imekuwa unapata kama kuna watu na grab lands, makatels wako, history ya pesa inaibiwa kila time, but okay, tunasema but hatuichukui serious. Tunaongelea, unasikia eti watu wameshikwa, we need to take action, but hakuna action tunatake. Ni makelele tu. Naweza sema ningetake action most, yeah, because venye unasikia eti okay, kuna watu wanatajwa wameiba pesa, but watu wanapiga kelele waongee. Okay, mimi ningehakikisha nimetake action, hata kama ni kwenda koti, nihakikisha watu kama nizo pesa waliiba zimerudishwa, then yeah, wafungwe. Yeah. Basically, if you see the trend in this country has been a long-term trend whereby people don't understand what's the cause of corruption. But basically this starts from the top, pras, whereby it looks like most of the institutions in this country, they're sleeping on their job, yeah? And none of them is the only culprits that are being taken in place are those small rats, yeah? So the pain in people, you see, or the pain in the mass of the people doesn't have that capacity maybe to pre-judicialize what needs to be done in this country. But for me, what I'm thinking about is like now it's just for the mass of people for us to move on the road and make noise and just take all these people in the office. And this is now the best time for Uhuru to just check on the heartfelt or the unreachable sadness of these people on the ground, whereby the common mwananchi needs his appeal through the loud cry. Yeah. So Uhuru has the most stand on this, and next the whole institutions. It's like their nature. It's like their culture of stealing, whereby they see that there's no any culprit will be put into place. As a society, basically, most of the society people, most of our leaders, they normally go for their stomach. They don't normally go like politicians. They normally don't go for humanity. So the society, all leaders that we normally send ahead, they go for their stomach. You are given something small, then you become nuisance. You become useless. So it's just now for Mwananchi himself, because no any leaders now right now is trying to tend to cry for the people. You know, they normally cry on the press, but it's just a pretext. Yeah, they are not executing. So whatever all happening, like in NYS, whatever happening in Kenya Power, whatever happening in all the other ministries, corruption, you see, it's like we don't have protocols of chain of command, chain of institutions that can take them inside. You see, what I can act on right now is that the whole institutions is supposed, all management are supposed to be changed immediately. Immediately, all people are supposed to be out. Then come up with a new management. Take these people in court. Let them be the example. Let them be the sacrificial lamb of this country. Yeah, for other people not to experience what it means by the judicial protocols. Yeah. Mpenzi mtazamaji, hao ndio maoni ya Wakenya kuhusu swala ambalo tumeweza kulipiga msasa leo, swala la ufisadi. Usikose kuungana nasi kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wote na kutakia wakati mwema.